Welcome to Venture Startups presents Startup Junction. బ్రాండ్ న్యూ ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవబోతుంది. దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న థాట్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే మొమెంటం ఒక రేంజ్లో మొత్తం సాగిపోతుంది. ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి లేటెస్ట్ విజన్. ఇందులో చాలామంది స్టార్టప్స్కి బూస్ట్ కనిపించేలాగుంది. అయితే పిఎం గారు కూడా ఇప్పుడు ఇండియన్ బ్రాండ్స్, ఇండియన్ కంపెనీస్కే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు జరిగే ఈ స్టార్టప్ రెవల్యూషన్కి ఇది ఒక మేజర్ బూస్ట్, ఎంకరేజ్మెంట్. ముందుగా మీకు జడ్జెస్ని పరిచయం చేస్తున్నాను. అనితా సకరు బిట్స్ పిలానీలో పీజీ పూర్తి చేసి అమెరికాలోని కెలాగ్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎంబీఏ పట్టా పుచ్చుకొని 23 ఏళ్ల ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో అనితా సకరు ఇండియాలోని స్టార్టప్స్ ను ప్రోత్సహించేందుకు 2014లో వెంచర్ స్టార్టప్స్ పేరుతో ఓ సంస్థను ప్రారంభించారు. యుఎస్ కంపెనీ కెనెక్సా కార్పొరేషన్ లో పలు హోదాల్లో ఉద్యోగం చేసిన అనిత ప్రస్తుతం బెంగళూరు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తోన్న ఏకామ్ మొబైల్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో సిఓఓగా పనిచేస్తున్నారు. స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో అనితా సకరు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రఘురాజ్ గోపాల్ బిట్స్ పిలానీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి అమెరికాలో పలు ఐటీ ఆధారిత కంపెనీలు నిర్వహిస్తూ చిరుధాన్యాలతో గ్రీన్ పెప్పర్స్ పేరిట ఓ సంస్థను స్థాపించి ఫుడ్ సెక్టర్ లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు రఘురాజ్ గోపాల్. చెన్నై ఏంజల్స్ ఫౌండర్ గా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారాయన. చెన్నై ఏంజల్స్ 46 స్టార్టప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టింది. బ్లడ్ స్టెమ్ సెల్స్ పై డోనర్స్ లో అవగాహన కల్పించేందుకు ధాత్రి పేరుతో ఓ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ మొదలుపెట్టి ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలిచారు రఘు. ప్రస్తుతం స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో రఘురాజ్ గోపాల్ జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మెంటర్స్ ని పరిచయం చేయబోతున్నాను. భానుప్రకాష్ రెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పట్టా పుచ్చుకొని ఐఐఎం బెంగళూరు నుంచి ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు భానుప్రకాష్ రెడ్డి. గ్రే లాజిక్ టెక్నాలజీస్ కు పార్ట్నర్ అండ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నారాయన. పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఐటీ కంపెనీలకు సలహాలు, సూచనలు అందించిన భానుప్రకాష్ కు ఈ రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా అపార అనుభవం ఉంది. ప్రస్తుతం స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో భానుప్రకాష్ రెడ్డి మెంటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నందితా సేతి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ, ఎంఫిల్ పూర్తి చేసిన నందిత ప్రస్తుతం జన్ సిల్క్ ప్రో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి చెందిన ది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ జోన్ ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నందితకు టై, సిఐఐ, ఐఎస్బి వంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏర్పాటు చేసిన స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మెంటర్ గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ప్రస్తుతం స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో నందితా సేతి మెంటర్ గా స్టార్టప్లకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. యోగేష్ బాలా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పట్టా పొంది ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్చర్ లో డిప్లొమా చేసి ఆర్కిటెక్ట్ గా యోగేష్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా ఎన్నో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశారు. ఏపీ, తెలంగాణలతో పాటు అన్ని మెట్రో నగరాలలో మేజర్ ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్టుల కోసం పనిచేశారాయన. 23 ఏళ్లుగా సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ గా సేవలందిస్తోన్న యోగేష్ బాలా స్టార్టప్ జంక్షన్ కార్యక్రమంలో మెంటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు షో స్టార్ట్ చేద్దాము. ముందుగా జడ్జెస్ అనితా గారు రూల్స్ చెప్తారు కంటెస్టెంట్స్ కి. ప్రతి పార్టిసిపెంట్ కి కూడా మీకు 2 నిమిషాల టైం స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మీరు ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత జడ్జెస్ గా నేను, రఘు రాజగోపాల్ గారు ఒక 6 నిమిషాల నుంచి 8 నిమిషాలు మీ ప్రెజెంటేషన్ బట్టి మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు వేస్తాం. అలా 4 ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఫైనల్గా విన్నర్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఎలా విన్నర్ని డిక్లేర్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ 25% అంటే 25 మార్క్స్ మీ ఐడియాలో దమ్ము, అంటే మీరు ప్రజెంట్ చేసే ప్లాన్లో కానీ బిజినెస్లో కానీ ఎంత దమ్ముంది అనే దాని మీద 25% మార్క్స్ ఇస్తాము. తర్వాత 25% మార్క్స్ హౌ రియలిస్టిక్, అంటే మీరు ఎంత రియల్గా ఆ ప్లాన్ ఉంది అని. తర్వాత 25% మార్క్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ 2 మంత్స్లో ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ 6 మంత్స్లో ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ 1 ఇయర్లో ఏం చేస్తారు, మీకు ఒక 5 ఇయర్ ప్లాన్ ఉందా, మీ విజన్ ఏంటి, ఇదంతా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్లో వస్తుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, లాస్ట్ 25% మార్క్స్ మీ ప్రెజెంటేషన్ కంటే మీరు మీకున్న ఐడియాని
మీకున్న బిజినెస్ని, మీ మైండ్లో ఉన్న బిజినెస్ని ఎంత చక్కగా ఆవిష్కరించగలుగుతున్నారు, ఎంత చక్కగా అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారు మీద లాస్ట్ 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఉంటాయి. మన ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ మొనెక్సో నుంచి ముఖేష్ గారు. వెల్కమ్ టు ద షో సార్. When we look at today, people wanting to borrow money, either when they need money urgently, the process takes 7 days in a traditional financial services, or if they're not working for a big organization, it takes them very high interest rate, or if they're working in a very high end jobs, they still have to go to a branch physically. We are changing that all that at Monexo. We are bringing in completely digital engagement from consumers from cradle to grave. That means onboarding a lender or onboarding a borrower to servicing them for the next 36 months. We are making decisions based on data, not judgment based. So we are collecting about 600 consumer data before we say they are very good consumers who will pay their loan on time, or they will not pay and they may have certain difficulties. And finally, we are bringing what we call democratization of finance, where we are removing the traditional players in between and bringing as a marketplace borrowers who are looking for money and people who are saving money together, completely digitally, 365 days a year and 24/7. Our vision is to make borrowing more affordable and investing more rewarding. We are a team of 3 co-founders who bring in 70 years of banking and technology experience. My co-founder is from Tata Consulting Services, and the other co-founder is from financial services running in southern India credit decisioning systems for various financial services today. We have just gone live for our last 30 days in India, and it's been a great success already. People are coming in purely based on word of mouth, our credibility. Our new data technology is robust. It has the same level of security as a bank has. It has improvement in how we make decisions, and we partnered with marquee names like IDBI Trusteeship to keep customer money safe. We have partnership with CRIF, Highmark for making decisions on customer based on data points. How many borrowers and lenders do you have on your platform, and what are these lenders? Are these institutional lenders, and what is the integration that is there in terms of software between your system and the institutional systems? So currently we just gone live for last 30 days. We have acquired close to 300 customers in 30 days itself, purely word of mouth. We haven't yet started doing any digital marketing. We are talking to institutional investors. We are discussions with them to bring them onto our platform, because they can bring large liquidity. But today our lenders are people like you and me, who are bringing in ₹1,00,000 and lending out at ticket size of 5,000 rupee each. This minimizes the risk for them, because if you give ₹1,00,000 to one person, he doesn't pay back, then it's all gone. But at 5,000 rupee you're giving out to 20 people, and that is to consumers whom we have screened using data and science. Are you also guaranteeing the payment schedule to the borrowers and the lenders? We cannot guarantee. As per RBI discussion paper which is currently on, discussion paper which is closed, we are not allowed to guarantee. But what we do is minimize risk. శాలరీ అన్నది ఒక పెద్ద డ్రగ్ లాగా అయిపోతుంది. అంటే ఎవ్రీ మంత్ 1st తారీఖున మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మీకు జీతం వస్తుంది, కానీ అది వదిలేసుకుని, ఆ రిస్క్ వదిలేసుకుని మీరు ఇంకొక ఇద్దరితో కలిపి బిజినెస్ చేయడానికి మీకు స్ఫూర్తి ఏంటి, మీకు మోటివేషన్ ఏంటి? India household debt to GDP is only 10%. We have, in last 20 years, we only have 20 million consumers who have got loans from a bank or a traditional finance. Correct. And today if you tell anybody that your bureau score is not there, nobody will touch you. Yeah. And that's where decision science of alternate data is very, very required to enable India to grow faster. Mukesh, the lender fixes the interest rate, or your platform does it? As a marketplace, you have to fix the price. Otherwise, there will be no market. Yeah. Borrowers would want low, and the lenders would want high. We are completely impartial in this process. Data tells us how much risk is there and how to price that exactly. Okay. Yeah. Secondly, for us, we don't charge consumers without success. Secondly, for lenders, we don't charge like a mutual fund entry fee, management fee, exit fee. We only charge them when we collect the money back from the lender. How do you make money?
We charge 2.5% of the loan amount to the borrower. So if somebody is borrowing 100,000 rupees, all processing is done at our cost. If we are able to convince people to give him money, then we charge to 2.5%. Then once the money is given out by the lenders, we don't charge anything. When we collect, let's assume we have to collect 10,000 rupees and distribute to the various lenders, that's the time we take 2.5% from that fees. Sure. Success only gets us our fees, otherwise we don't earn. More of a microfinance platform. It is not at that low level, it is still aiming at little higher end. We are looking at people with at least 20,000 rupee take home, and we are soon going to launch an employee loan program. And what are the ticket sizes that you've done so far? We are doing about 150 to 250,000 rupees ticket sizes. అంటే 1,00,000 2 లక్షలు. Are you looking for investors or somebody who wants funds? Startup Junction is a television program, so you will have viewers who are looking to invest as an angel investor, people who are looking for a new idea to grow their wealth, and as well as the people who will be looking to borrow. And what about your system of recoveries? So we have our own process. We believe in collections should start even before giving loans. So decision sign comes there. Secondly, before the as you fill up the form, we also take a ACH, automatic clearing house instruction from you, whereby we can debit your account every month on the 1st. Third is by 25th an email and SMS goes out to you reminding you that we'll be debiting your account on the 1st. Fourth, we give you a window of 5 days to pay, 1st to 5th. If you do not pay, we have a penalty system to yourself, kind of a stick. And if you still don't pay by 30th, we report into bureau that you're not paying on time, which will have a repercussion on your credibility in the market. And fifth, we have partnership with external collection agency who will come knocking at your door and reminding you that you are delayed, please pay on time. అంటే రౌడీలను పెట్టి కలెక్ట్ చేపిస్తారా మీరు డబ్బులు? They're all certified under RBI. So how best are you using technology? For all these startups basically is the biggest challenge today. Investments in the technology is a big forum, people talk about it. So how are you overcoming it? Our 60% of my investment of my own personal wealth and our angel investors' money has gone to build a platform which should be scalable, it should be safe because we are dealing with money, it should not be hackable, and it should be on the latest technology in the cloud. It should have the same bells and whistles. Like today on our platform, nobody can do lending without getting a second password on his mobile phone. How much did you invest so far? And if at all there is an investment partner, how much of money are you looking at? We are right now in this phase, we want to raise close to $10 million in the next 2-3 years. $1 million. So that's about 65 crores. Yes. Yeah, okay. Currently in this round, we are raising about $2 million. After 1 year or 3 years, can you just tell us like what is? So I believe this industry overall in the next 5 years should be close to 10,000 crores. Right? It's very speck in the world because in last 4 years, 2012 to 2016, the personal loan market has grown from 1,25,000 crores to 3 lakh crores already as per RBI. So it's a 2x growth already. We want to take a pie from there of that 10,000 crores which will move to peer-to-peer lending and be one of the prominent players in that space. Who is your nearest competitor? Our competitor is not from peer-to-peer lending because it just started in the Indian market right now. Our competition is still the traditional players. How many employees do you have? We are about 10 people right now. Where's your office? Chennai and Bangalore. Thank you. Thank you very much. Thank you. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్. మన నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ ఒక లెర్నింగ్ యాప్ అనిల్ ఫ్రమ్ ఎన్గ్రిప్. వెల్కమ్ టు ద షో అనిల్. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి ఆరకిల్లో జాబ్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఈఆర్పీ అంటే కంప్లీట్గా తెలియని రోజుల్లో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ వర్క్ ఎట్ ఆరకిల్ మేమంతా కూడా నేర్చుకుంది కంప్లీట్ ఇన్ఫార్మల్గా జరిగింది, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇది మా ఒక్కల సిచ్యువేషనే కాదు, మెనీ పీపుల్ డస్ దట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ దీస్ డేస్ ఆర్ నాట్ కన్ఫైన్డ్ విత్ ఇన్ ద కోర్సెస్. లైక్ ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ రూమ్ పరిధిలో కానీ ఒక పర్టికులర్
స్ట్రక్చర్ ప్రకారం కానీ లెర్నింగ్ అనేది జరగట్లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ దీస్ డేస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ఆర్గానిక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ రీడింగ్, నెట్వర్కింగ్, పార్టిసిపేటింగ్. ఇవేవి కూడా ట్రెడిషనల్గా లెర్నింగ్ అనే హెడ్డింగ్ కిందకి రావు. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి అవైలబిలిటీ ఉన్న టూల్స్ ఏవి కూడా ఈ ఇన్ఫార్మల్ లెర్నింగ్ని ప్రాపర్గా క్యాప్చర్ చేయలేకపోతున్నాయి. ఎన్గ్రిప్లో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సాల్వ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. సో వీఆర్ బిల్డింగ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ wherein you can capture your learning wherever it happens. So with Ngrip, all your learning counts, not only the certification from your work or training courses. Do you think this 2-page resume will actually capture all your learning? Certainly not. You are more than your resume, and with Ngrip you can prove that. What are you in one word? What are you? We are a learning aggregator, so personal learning record store, LRS, learning record store. లెర్నింగ్ రికార్డ్స్ అంటే హౌ ఇస్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ? నాకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది మీరు చేసేది? So with your learning, actually what we are saying is a record of your learning experience can be a more informative version than your resume. ఏమవుతుందంటే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఫార్మల్ లెర్నింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో వీ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ ఇన్ఫార్మల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. కానీ ఇప్పటికి ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం, ఇప్పటికి ఉన్న టూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫార్మల్ లెర్నింగ్ని ఐ కెన్ నెవర్ పుట్ ఇట్, ఐ కెన్ నెవర్ షో దట్ హే ఐ హ్యావ్ డన్ దీస్ థింగ్స్. టార్గెట్ ఆడియన్స్ వుడ్ బి ఎంప్లాయర్స్, పొటెన్షియల్ ఎంప్లాయర్స్. Are you here to raise funding or you're here to? Yes, Nandita Sethi here, she has helped us in acquiring our first funding, like the entrepreneur zone. ఏంజల్ ఫండింగ్ ఆర్ Angel, yeah. ఓకే. సో మీరు ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ని కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నారంటే, అంటే మీరు వెళ్ళి స్పైడర్ లాగా ఫేస్బుక్, తర్వాత లింక్డ్ఇన్ ఇట్లాంటి సోషల్ మీడియాలో వెళ్ళి తీసుకుంటున్నారా ఇన్ఫర్మేషన్? ఎలా తీసుకుంటున్నారు? No. మీ సోర్స్ ఏంటి? No. What we do is like మీరు ఎప్పుడైతే Ngrip అప్లికేషన్లో యూజర్ అకౌంట్ అది రిజిస్టర్ చేసేసి వచ్చేస్తారో, సో వాట్ వీ గివ్ యూ ఈజ్ లైక్ ఒక బ్రౌజర్ బటన్ ఇస్తామన్నమాట, ఇన్స్టాలబుల్ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్. సో కరెంట్లీ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ Opera, Chrome అండ్ Mozilla, and we will soon have it for IA and Safari. సో ఈ బ్రౌజర్ బటన్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఒకసారి మీరు సిస్టంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీ లెర్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తారు. లైక్ సపోజ్ ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ జావా ఆర్ ఐఎమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ PHP. సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ లైక్ మీ బ్రౌజర్లో మీరు మీ రెగ్యులర్ లెర్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ద బ్రౌజర్ బటన్ విల్ యాక్చువల్లీ ట్రాక్ ద పేజెస్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ దట్ లెర్నింగ్ అలాంగ్ విత్ ద టైమ్ దట్ యు హావ్ స్పెంట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ లెర్నింగ్. లెర్నింగ్తో పాటు మిగతా చెత్త అంతా కూడా క్యాప్చర్ చేస్తారా? అంటే ఇప్పుడు lot of people, even me, I follow a lot of gossip sites and other things. I understood it. So avanni kuda capture అవుతాయి. సో దానికోసం ఏంటంటే లైక్ మేము మొత్తం దీనికి ఏంటంటే లాస్ట్ 10 months నుంచి కూడా మేము ప్రోటోటైప్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ఇనిషియల్లీ థాట్ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్ మాన్యువల్ మెథడ్ తీసుకున్నాం అనమాట ఫస్ట్ టెస్టింగ్కి వచ్చేసి. వేరిన్ మీకు లెర్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నప్పుడు మీరు వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద బ్రౌజర్ బటన్, ద ప్లగ్ ఇన్ దట్ హే ఐ డిడ్ దిస్ లెర్నింగ్, ప్లీజ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ మై LRS అన్నట్టు, లెర్నింగ్ రికార్డ్ స్టోర్ అన్నట్టు. బట్ దెన్ దట్ డిడ్ంట్ వర్క్. లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎంట్రీస్ అనేవి చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ మీ పర్సనల్లీ రైట్ నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఏ సెమీ ఆటోమేటెడ్ వే. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కానీ గూగుల్ కానీ ఇటువంటివి ఏంటంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ మేము ఫిల్టర్ చేసేస్తాము రిజల్ట్స్. ఇవి కాకుండా మిగతా లెర్నింగ్ సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ టు అన్ అప్లికేషన్ అండ్ వీ ఫౌండ్ ఏ మ్యాచ్, లైక్ ఐఎమ్ ఆన్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో రీడింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు PHP. సో ఆ PHPకి సంబంధించి నేను ఎప్పుడైతే చదువుతున్నానో ఐ విల్ గెట్ అన్ అలర్ట్ saying that hey Anil, this seems to be of your learning interest, do you want to track it? Okay. So I just clicked over there and that's it. ఇప్పుడు నా కంపెనీలో ఎంప్లాయ్ పనిచేస్తున్నారు, మీ టూల్ వాడుతున్నాడు, మీ టూల్ వాడేటప్పుడు నా ఇన్ఫర్మేషన్, నా కంపెనీ సంబంధించింది చాలా మటుకు నా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఇదంతా టూల్స్ అంతా బయటికి వెళ్తుంది, యూఆర్ మేకింగ్ ఇట్ పబ్లిక్ కాబట్టి జనరల్లీ కంపెనీకి చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. మీరు ఎలాంటివి ఫేస్ చేస్తారు అలాంటివి? If you think like something is really confidential and you don't want your employees to push it out, then probably you can have with a like మన దగ్గర ఏంటంటే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎ కంపెనీ. నాకు నేను ఇండివిజువల్ కూడా ఏంటి అంటే ఐ లెర్న్ సర్టన్ థింగ్స్ ఫర్ కెరియర్, వేరాజ్ ఐ లెర్న్ సర్టన్ థింగ్స్ జస్ట్ యాజ్ ఎ ప్యాషన్. సో నాకు రెజ్యూమ్లో ఇవన్నీ ఉండదలుచుకోలేదు అనుకున్నాను అనుకోండి, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి స్టోర్డ్ సో దట్ ఐ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ రీవిజిట్ ఇట్ లేటర్. ఓకే, ఎప్పుడు ఏం చదివాను, ఎలా చూస్తున్నాను అనేది. సో అట్ దట్ టైమ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈజ్ లైక్ నా ప్రైవేట్ సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లెర్నింగ్ విజిబిలిటీ అనేది, దాన్ని ఐ కెన్ సెట్ ఇట్ టు ప్రైవేట్ సో దట్ నో బడీ ఎల్స్ కెన్ సీ ఇట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ ఎంప్లాయర్స్ షుడ్ చూజ్ యువర్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే రివర్స్ అది, నా ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తున్నారు, ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అని. కరెక్ట్. సో ఇందాక ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు. సో మేము మీకు ఏంటంటే లైక్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ 2 రెవెన్యూ ఛానల్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఫస్ట్ రెవెన్యూ ఛానల్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ 18 months లోపు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట, విత్ ఏ టార్గెటెడ్ యూజర్ బేస్ ఆఫ్ 500,000. బట్ ఎంటర్ప్రైజ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ అవర్ లైన్. సో ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందంటే పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్కి ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ కంపెనీస్, పబ్లిక్ కంపెనీస్ లాగా నువ్వు 6 నెలలు
ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే నీకు ఒక బోనస్, 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే నీకు ఇంకో బోనస్, లేకపోతే ప్రమోషన్, ఇంక్రిమెంట్ అట్లాంటివి రావు కదా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో. ప్రైవేట్ సెక్టర్లో వచ్చేటువంటి ఇంక్రిమెంట్లు నువ్వు ఎంత నేర్చుకున్నావు, ఎంత వ్యక్తిగతంగా ఎదిగావు, ఎన్ని సిస్టమ్స్ నేర్చుకున్నావు, ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయ్యావు అన్నదే ఇప్పుడు ఈ డే టు డే మంత్ర. సో ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్, లైక్ ఇన్ఫార్మల్ లెర్నింగ్, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. సో ఇవి ఎక్కువ జరిగే చోట మనకి చాలా ఇది ఉంటుంది అన్నమాట. 5,000 కస్టమర్స్ అక్వైర్ చేస్తున్నారు, 5,000 యూజర్స్ ఎలా చేస్తారు దీన్ని? 5,000 యూజర్స్కి వచ్చేసి మా నెక్స్ట్ 3 months టార్గెట్ వచ్చేసి, బికాస్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ ఫిక్స్డ్ యూజర్ పర్సోనా. సో నేను నా యూజర్ పర్సోనా ఏంటంటే, లైక్ ఐ సెడ్ 22 to 30 year ఎంట్రీ లెవెల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ అన్నాను కదా. సో సపోజ్ యూ ఫిట్ ఇన్ దట్ కేటగిరీ. How do you know that? Suppose you fit in the category, what would you do? So మేము చేస్తుంది ఏంటంటే, ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. సో సపోజ్ యూ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ కేటగిరీ, మా టార్గెట్ వచ్చేసి కంటెంట్ మార్కెటింగ్ అనమాట. సో ప్రస్తుతానికి వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఈజ్, లైక్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఏ అనాలిసిస్, లైక్ స్టడీ ఆఫ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ లెర్నింగ్, వాట్ పీపుల్ ఆర్ రీడింగ్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ సెక్టర్కి సంబంధించి. సో దానికి సంబంధించి వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ క్వాలిటీ కంటెంట్. సో కంటెంట్ మార్కెటింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. దాన్ని SEO చేయడం ద్వారా ఏంటంటే, లైక్ వీ విల్ పుల్ లీడ్స్ ఇన్ టు అవర్ అప్లికేషన్. How much funding that you are looking for right now? So right now, you know, like as I told you, మాకు ఇనిషియల్ ఫండింగ్ అయింది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జోన్ ద్వారా. సో వీ హ్యావ్ గాట్ రన్వే ఫర్ అనదర్ 6 months. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే, లైక్ వీ వాంట్ టు రైజ్ అనదర్ రౌండ్ ఆఫ్ ఫండింగ్. అంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్, you know, $500,000, సంథింగ్ అరౌండ్ దట్. బట్ as I told you, like I cannot back it up with solid figures right now. Got it. So that needs some groundwork to be done. That's it. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియాని తీసుకొచ్చారు. ఒక యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, సోనల్ ఫ్రమ్ ఆర్టీ షాపింగ్. We have come up with this new technology, new art, where you can get your picture and text printed directly onto real rose petals. And also we have come up with another technology where it is called a video rose, where when you keep the rose in front of the video webcam, it shows you a video. I mean, the code is imprinted on a real rose again. So these are our USPs of our startup. And we are also coming up with another brand segment called 7 Sentiments. It would cater to all the sentiments of a person, like emotions, love, weddings, rituals, national sentiments, sports, etc. And with that, we would be coming up with a range of gifting every month, like let's say 30 products in 6 months. What is your revenue model? How do you make money? So we design it and sell. So it's a bouquet. Like we started it off with a photo printing on real roses. So we make bouquets out of it. So is it on the internet, or people come to your? మీకు షాప్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇంటర్నెట్ No, ద్వారా? it's all online. It's all Online. Yeah. రోజ్ మీద, రోజ్ పెటల్ మీద ప్రింట్ చేస్తామంటున్నారు. అది హౌ ఈజీ ఇస్ ఇట్ ఫర్ మీ టు కాపీ? అంటే ఇట్స్ Not ఈజీ ఆర్ so నాట్ ఈజీ? easy. Not so easy. ఓకే. Because it involves a lot of pre-processing, post-processing. There's a lot of art and hard work goes on to it. It's not so easy to, you know, get on with it. For example, a rose or a bouquet, you call it. We sell it as bouquets. We don't sell single roses. So how much a bouquet will cost? So it would be 3,000 for a bouquet of around 10 to 15 flowers. మామూలు బొకే ఎంత ఉంటుందమ్మా? నేను Normal bouquets ఈ will మధ్యలో cost how నేను much? ఈ మధ్య నేను బొకేస్ ఆర్డర్ చేయలేదు. నార్మల్ బొకే ఎంత ఉంటుంది? It depends if you want to really. సరే, ఒక 12 రోజెస్ అనుకో. ఐ వాంట్ టు గిఫ్ట్ మై హస్బెండ్ 12 రోజెస్. హౌ మచ్ నార్మల్ బొకే ఎంత ఉంటుంది? Around 700 to 800. మీ బొకే 3,000. Yeah, we use preservatives as well, so that, you know, the life of the rose increases than the normal rose. Here it's not just about the rose. A rose is just what, $20. But here it's just not about a rose, it is about the art. We are actually working on reducing the costs. We have so it would in the future, in another 3 to 4 months, it would come down to 2,000. So your target audience could be who? It could be anybody who's looking for thoughtful gifting and not just the contemporary, the conventional gifting. Romantic. 3 బొకేల బదులు ఒక బొకే ఇద్దాం అనుకున్నాను. Yeah, but
which will create a memory. One bouquet of 700 won't create a memory for lifelong, but this bouquet of 3000 will create a memory for lifelong. So when I was reading about you, I saw somewhere that you're working on prolonging the life of that bouquet, so it can be kept as for a longer time or something like that. Yes. Those are called the world's most long-lasting roses. Those roses are natural roses which will stay fresh for at least 6 months. అన్నిట్లోకి బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ మీరు ఇలా రోజెస్ మీద స్పెషాలిటీ. Yeah, but then now we're going a step ahead with so our mission for Artist Shoppe is amalgamating homemakers in the whole of Hyderabad who have brilliant. If you go and check out their stuff, you'll be amazed. You'll be spellbound by the cakes they make, the artwork they make. The cakes don't even look like they're edible. It looks so real. So there are so many homemakers who are ready to go out and work, but then they have their own inhibitions and I don't know what, some problems with their in-laws or their own family issues. So Can you give me one customer experience to me? yes, I can totally give you. So there was this customer from Mumbai, and he wanted bouquet of roses on Valentine's, and we said he just booked it like 4 to 5 hours, like tomorrow is Valentine, today evening he tells me that I want a bouquet for Valentine, and we say that we at least need 3 days before the event to print it. So he's like, I think this will answer your question of 500 and 3000. So he was like, no problem, give me so Valentine's is February 14th, give me on February 17th, not a problem, but I want to gift only your bouquet to my girlfriend, because I see I want the value to be delivered, and not, I don't mind if it's on 14th or 17th. I will still celebrate every day as Valentine's for me. So I'll still, Wow. Every petal or every rose can it it's have only one petal. Okay, one on petal, the okay. one rose. So every, like if there are 12 roses, each rose has unique one yeah. Okay, one. Okay, that means every rose is unique. So a bouquet of 15 flowers would have 15 different or same pictures or text, like it could be your name, it could be, so we are doing it for invitations, like you have invitations for your guests, wedding invitation, so we're giving 2 roses with the couple's picture and the date of their ceremony with the invitation. So this is just about adding value to whatever Sonali, you're doing. You were just talking about housewives and you're trying to aggregate some of their things. Why don't you tell us about that? Yeah. So the mission that we have come up with is that there are so many homemakers who are so talented about what they do, whether it be jewelry, whether it be cakes, whether it be edible things or anything. And that those are also so unique that we want to amalgamate all of those and get it into one platform where we would be working with so many other talented women as well. Do you do it in other cities? We Yeah, have a yeah. function coming up in Delhi. That's what we Sure. were talking. So Sure. you do it. Okay. Yes. Thank you. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్. సో మీరు కానీ ఇంట్లో లైట్లు మర్చిపోయే టైప్ అయితే మన దగ్గర ఒక యంగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఉన్నారు, ఆయన దగ్గర ఒక బ్రేక్ త్రూ ఐడియా ఉంది, అదేదో విందాం. ప్రెజెంటింగ్ నిషిత్ ఫ్రమ్ ఫైర్ఫ్లై. Hi, I'm Nishit. I'm the founder of Firefly Automation. Have you ever come back home just to turn on the lights in the evening? Do you wake up at night to reduce the fan speed because it gets too cold? Do you feel tired and leave your lights on and go to sleep? We have a solution for you. Firefly Automation gives you a product through which you can control your lights and fans from your mobile phone. You take our product, you install it inside your switchboard. No changing wiring required at all. The whole installation process takes 20 minutes. You download the app from the Play Store or the App Store for free, and you can then get control of your lights from your phone. Our unique selling point here is also that we are the most affordable home automation solution in India today. To control 2 lights from your phone, it will cost you $17.90. To control 2 lights and a fan, it will cost you $23.90. With the fan, you can also control speed of the fan. We are also getting products to control ACs, geysers, pumps in another 2 months. All this put together, typical 2 BHK house will cost you about 10,500 to automate. We are currently available online.
you can visit our website www.fireflyautomation.in to order. So how many users do you have and how simple is it to install? So we launched 2 months back. We currently have close to 150 users, and we plan to expand this to about 1,000 users by December, and from then on we want 1,000 users a month. For a 2 BHK home, how long does it take to install? So each device takes about 20 minutes to install. A 2 BHK home will be done in about 1 hour, 1.5 hours. అంటే మీరు ఏమైనా గ్యాడ్జెట్స్ తీసుకొచ్చి ఫిక్స్ చేస్తారా? Yes. So we have a product. మా gadget switchboard లోపల వెళ్తుంది. బయట నుంచి ఏం కనిపించదు. So you don't need to change your wiring in any way. The gadget sits inside your switchboard. All the connections happen inside the switchboard. We provide you the app, and it all connects to your home Wi-Fi network. And through there, you can control everything, all your appliances from anywhere in the world. అంటే నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అనుకుంటున్నాను. ఎవరన్నా ఒకళ్ళు వచ్చి మీరు బాగా వర్క్ అవుతుందని చెప్తారా? Yeah, so we have close to 150 happy customers. So warranty ఎంత ఉంటుంది? Guarantee, so warranty? We give 1 year replacement guarantee. After that 10,000 rupees have to spend on each apartment? No, so we give a 1 year replacement guarantee, and then if there's any problems, then we repair at cost. But it's an electronic device, no moving parts at all. If it lasts you for 1 month, it will last you for 10 years with no problem. Okay, ఎంత annual maintenance contract తీసుకుంటారు? We have not gone into contracts in any way. We launched 2 months back, and we have had no problems at all. So we started beta testing about a year back, and we had no problems at all from our customers till date. We have had problems on connectivity issues with the router and all, but then we fixed that. So in terms of hardware, we have had no problems. So you are the only founder of this company, or anybody else is there? So I am the founder of this company. I have someone working with me on marketing. So how much investment you have done till now? So currently we have invested close to 5 lakhs, and the rest of it has been running from sales. మీ కాంపిటీటర్స్ ఎవరండి దీనికి? This is a very new product in the market. There are 4 to 5 people all over India who are doing this, but everybody is just entering. So there are no big competitors in this space. Bigger competitors in this space, companies like Philips are going into trying to automating bulbs. Instead of automating existing devices, they are asking you to buy a new device and install this new device. People don't change light bulbs every day. ఇప్పుడు ఒక ఇంటికి 25,000 ఖర్చు పెట్టి ఈ ఆటోమేషన్ చేశాను అనుకోండి, ఒక 3 bedroom హౌస్కి, దీని మీద నాకు ఏంటి బెనిఫిట్? 3 bedroom house will cost you about 12,000 to 13,000 to automate. Okay. The benefit is that 1 is convenience, 2 is you get extra time in your day. Suppose I've gone out and I realize, I don't even know I've left a fan on in the house. So will it give me an indication that the real-time status of your device is available on the app? That's so what then I this technology I've heard of a couple of years back. It's not new. So who are your competitors, and how do you plan to beat this competition? IoT is all around. The technology exists, but the technology is not available at the prices we offer. And the technology that is present has been based on much older systems which require a lot of wiring changes. So if you enter into a traditionally automated home, they usually have a false roof, or they have a separate room where all the wiring comes in and the processing happens. We do all this just behind your switchboard in that small box. To answer your earlier question, what advantages you would have? So the world is being automated. So this is our first step towards the Internet of Things. Tomorrow, your fridge will be automated. Your fridge will recognize when its levels of vegetables are low and automatically place an order to a retailer like Big Basket and get you orders, so you don't have to spend any time at all. You said everything is connected to Wi-Fi, and it is having sensors in it. If suppose my electricity is gone, I am staying somewhere out of station or something, and it comes back, the whole thing will be again rescheduled. Correct. So then if I want to switch on the motor, how it works? Once the electricity comes back, all our devices reconnect to your Wi-Fi, and you get internet automatically because the electricity has come back. Your phone is connected to the internet through data, so the connection establishes. No, I don't know because I'm not there in the station. I'm somewhere else. I want to switch on the motor because I have some plants are there, everything, tenants are there, so that water will go on top. So how it is possible? If there is no electricity in your house, if the internet in your house is off and you're trying to operate from elsewhere, then the room will show as offline. The device will show as offline. When it comes back, you can do it. We are taking this to the next level and trying to integrate all your devices to the cloud, where you can time and say, okay, you want to switch it on, but there's no electricity. But you can tell our cloud,
that once the electricity comes back, switch it on. యూటిలైజేషన్ ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాము ఎక్కడ చూసాం ఆల్ లైట్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్ అండ్ ఏసీస్ సమ్టైమ్స్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ స్మార్టర్ వే టు utilize resources. It will save you energy, Yes, save you electricity bills. That's what I wanted from you. Do you give unique number or unique thing to each and So every individual, or even my neighbors can switch off all the So every device has a unique passcode. So it can be only controlled by people who you share this unique passcode with. So that's the security we build into the device. And beyond that, then there's a security of your own existing Wi-Fi router. నువ్వు ఇంత చౌకగా ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నావు నీ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి Competitive advantage I'll get to. Our company was started on the belief that we want to provide everything for everyone. We want to get the future today, not just to people who have the wealth, to everybody. Because when the masses get technology, that's when industries bloom. Our advantage is we have built everything ground up in-house. Our designs are in-house, our software is in-house, so we are able to cut down our costs a lot. సో ఇవ్వండి ఈసారి ఎపిసోడ్లో ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఈ-కామర్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, గిఫ్టింగ్, వాట్ నాట్. సో ఇప్పుడు మన జడ్జెస్ స్కోర్ విందాం. ఓవర్ టు అనిత గారు. ఇప్పుడు జడ్జెస్ని పోడియంకి పిలిచి విల్ చెక్ ద స్కోర్. వెల్కమ్ టు ద జడ్జెస్. And all of you performed really well, so a big claps to all of you. థ్యాంక్ యూ రఘు. ఆల్ ద 4 ideas ఎక్సలెంట్ ఐడియాస్. ఏ ఒక్కటి ఇంకొక దాన్ని తీసిపోదు. మార్క్స్ కూడా లక్కీలీ అందరికీ సమానంగా వచ్చినాయి. కానీ ఒక విన్నర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే, అంటే 130 కోట్లున్న భారతదేశంలో ఏది ఇమ్మీడియట్ నీడ్ ఉంటే ఆ నీడ్ తొందరగా దాంతో బిజినెస్ ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని. అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది, ఆల్ బోట్స్ రైజ్ హై వెన్ ద టైడ్ ఇస్ హై అని. అంటే ఆ టైడ్తో పాటు అలతో పాటు అన్ని బోట్స్ కూడా పైకి వెళ్తాయి అనమాట. అట్లా టైడ్ అయితే ఈ బిజినెస్ మోడల్కి ఎక్కువ ఉంది. అది ముఖేష్ గారి బిజినెస్. ఎందుకంటే ప్రతి సామాన్యుడికి కూడా లోన్ తొందరగా ఫాస్ట్గా అందేటువంటి ప్రోడక్ట్తో ఆయన వచ్చారు కాబట్టి అది ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి మేము అనుకున్నాము. ఐ ఇన్వైట్ ముఖేష్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. హీ ఈస్ ద విన్నర్ ఆఫ్ టుడేస్ ఎపిసోడ్. I invite the mentors also to come on to the dais. I invite the rest of the 3 participants to come on. స్టార్టప్ జంక్షన్ కార్యక్రమంలో ఈ వారం మరొక సక్సెస్ స్టోరీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అన్ని రకాల ఈ-కామర్స్ సైట్స్ ఎప్పటికప్పుడు అందించే ఆఫర్లు, కూపన్లను ఒకే చోట దొరికేలా వెబ్సైట్ రూపొందిస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే graban.in. అనతి కాలంలోనే కూపన్స్ మార్కెట్లో గ్రాబాన్ని నెంబర్ 1 గా నిలబెట్టిన కంపెనీ ఫౌండర్ అండ్ CEO అశోక్ రెడ్డి సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం. హైదరాబాదీ స్టార్టప్ గా 2013లో మొదలైన గ్రాబాన్ను అమెరికా నుంచి స్వదేశానికి తిరిగొచ్చిన అశోక్ రెడ్డి అనే ఎన్ఆర్ఐ ప్రారంభించారు. అప్పటి వరకు కేవలం కూపన్లు మాత్రమే అందించే చిన్న చిన్న కంపెనీలకు ధీటుగా కూపన్ల వ్యవస్థను పూర్తిగా ఆధునీకరించారాయన. గ్రాబాన్ లాంచ్ చేయడానికి ముందు ఏడాది పాటు మార్కెట్ ని రీసెర్చ్ చేశామని అశోక్ అంటున్నారు. నేను యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు దేర్ వేర్ అబౌట్ 2-3 కంపెనీస్, రీటైల్ మీ నాట్ అని, కూపన్స్.com అని, ఈబేట్స్ అని. దీస్ ఆర్ $multi-billion కంపెనీస్. ఇండియాకి వచ్చినాక మనం మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసేప్పుడు we looked at the space and there were no competitor in the space who had emerged themselves as a brand. ఆ బ్రాండ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల we've seen that as a huge opportunity. హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న గ్రాబాన్లో ప్రస్తుతం 46 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. మొదట్లో కాంపిటీషన్ ని తట్టుకోవడం సవాలుగా ఉండేదని,
అయితే తమ ఉద్యోగుల సహకారంతో దాన్ని సులువుగా అధిగమించామని అశోక్ రెడ్డి అంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడము చాలా కష్టము. బట్ ఈవెన్ బీయింగ్ ఎ నెంబర్ 1 కూపాన్ కంపెనీ టుడే, వీ యాక్చువల్లీ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ప్లేయర్స్. Given that kind of heavy competition that we have and try to sustain and retain the number 1 space, it's very difficult. That is one of the biggest challenge that we have today. మనం కాంపిటీషన్ ఏం చేస్తుంది, మనం ఏం చేయాలి, రైట్? ఈ డేటా మీద మేము we actually thrive on this data. So if you look at our employees, everyone looks at this data very closely. వాళ్ళే కానీ లేకపోయి ఉంటే ఇది చాలా కష్టం. ఊబర్, బిగ్ బాస్కెట్, ఓలా, పేటీఎం వంటి సుమారు 250 కంపెనీలతో తమకు వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలు ఉన్నాయని అశోక్ రెడ్డి అంటున్నారు. 2300 మర్చెంట్స్ తో నిత్యం తాము లావాదేవీలు జరుపుతుంటామని ఆయన తెలిపారు. 30 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు, అంటే 3 కోట్లు. పర్ మంత్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ 6.5 మిలియన్ యూజర్స్, అంటే 65 లక్షల మంది ఎవ్రీ మంత్ దే కమ్ ఆన్ టు అవర్ వెబ్సైట్, విచ్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు 2.5 lakh a day. These are the number of subscribers. వినూత్నమైన ఆలోచనకు పదులు పెట్టే డెడికేటెడ్ టీం ఉండడమే తమ సక్సెస్ మంత్ర అంటున్నారు అశోక్ రెడ్డి. ఇది ఈ వారం సక్సెస్ స్టోరీ. సో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం కొన్ని ఎక్సైటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని విన్నాము, చూసాము. ముఖేష్ గారు విన్నర్గా డిక్లేర్ అయ్యారు అండ్ అదర్స్ ఆల్సో వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో ముందుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొన్ని బ్రేక్ త్రూ ఐడియాస్ని, ఇంకొన్ని గేమ్ చేంజింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని చూద్దాము. అంటిల్ దెన్, బాయ్.